reading about duties of sector leader. One paragraph we haven't covered. Disagreements with seniors. The last paragraph in the duties part. We have to start with duties, is it? Yes. Okay, we have to do respectfulness of authority, is it? What was the previous one to that? Dynamism. No. The previous one was lack of time, and the present one is disagreement with seniors. Is the in the end of the duties section. Oh, okay, fine. The last paragraph in the duties section. We didn't have time to cover it last time, so one paragraph left. Okay, to regularly report the progress of a sector to his immediate seniors, right? No. You're saying among duties. Sector leader duties. Yes. In the end, the last duty. To attend all the meetings called by the seniors, right? No. Sorry, this is in the obstacles part. I'm okay. sorry. Yes, okay. The yeah, last misunderstandings. Yeah. Okay, yeah. misunderstandings with seniors. That only we have to do, right? Yes, okay. and then next, the next part. Okay. Yeah, please read. Misunderstandings with seniors. У Okay. нас раздел «Препятствия» на странице 49, самый последний абзац, разногласия со старшими. Давайте я прочитаю. Регулярное посещение разных собраний со старшими лидерами поможет разобраться со всевозможными проблемами и взаимным непониманием естественным образом. Регулярные встречи взращивают чувство семьи, что помогает легче решать проблемы. Okay. So this misunderstandings with seniors normally happens because, due to various reasons. One is, they feel that sometimes because they feel that seniors are interfering, I want to do it myself. That may be one reason. Разногласия со старшими могут возникать по целому ряду причин. Одна из причин – это когда младшему кажется, что старший слишком сильно вмешивается в его деятельность. Another reason could be that misunderstanding because they don't agree with what the senior is saying. He may be saying something and they think differently. Другая возможная причина – это несогласие с тем, что предлагает старший. Он предлагает что-то одно, младший считает, что нужно делать что-то другое. And the other thing is they're proud and they feel, I don't need any advice. I myself am good. I can manage. Еще одна причина – это гордыня, когда младший считает, что ему вообще советы не нужны, он сам справляется. So this is before this kind of feelings develop. That's why, if there are regular meetings, then these sort of things will not develop. Если проводить регулярные собрания, то можно избежать вообще возникновения такого умонастроения. Suppose you feel that some people, they are not regular for attending meetings and so on. Then what you can do is in your public program, like Sunday program or some common program which you have with everyone, then you can encourage the leaders to come and say, each week a report of one person coming and talking about their members, or the members talk or something like this. So in this way, they feel, okay, I like to share about my group. In the general program, you ask one leader to report. Any common program other than, in a general program, because if they don't agree to regularly report for whatever, if they agree and you have a regular meeting, that is the best. Лучше всего, когда регулярно проходят встречи, на которые лидеры Бхакти-врикши приходят и отчитываются. Допустим,
Есть такие лидеры, которые не ходят на эти встречи, не отчитываются. И в таком случае на какой-то более такой широкой общей программе можно попросить кого-то из лидеров выйти и отчитаться, чтобы все остальные увидели, что это, в принципе, нормально, здесь нет ничего страшного. So, but I'm saying somehow we have to encourage this communication. Then they will realize that there is a lot to learn. And also we have this BV2 program. BV2 program is the best. Regular meeting, and you have this learning also. BV2, that is modules for level 2. That is why it's very important, because they will understand that they still have to learn so many things. It's not that they became a leader and now they know everything. Поэтому важно, чтобы было такое двустороннее общение, но, конечно, идеально для этого подходит программа BV.2, тем более, что есть специальные модули BV.2. Если просто лидеры будут посещать их, они поймут, что им еще многому предстоит научиться, не то, что они уже все знают. And so when you discuss about the members and so on, then it will make it very personal, and slowly their mood will shift from one of possessiveness to one of service. И на BV.2, кроме всего прочего, обсуждается каждый из участников BV.1, что для него можно сделать, и тогда потихонечку у лидеров BV.1 будет смещаться умонастроение от собственнического к такому более широкомыслящему, более направленному на служение. And also the sector leaders at the same time, the seniors also should not be in a mood of wanting to dominate over their junior leaders, but rather, tolerate, because it is natural, we are in Kali Yuga and we are in the material world. So tolerate some of their inexperience and their bad behavior, and somehow continue to help them. Что же касается старших, то им нужно запастись терпением и не пытаться доминировать над младшими лидерами, понимая, что что-то они будут делать неправильно, и нужно терпеть их несовершенство и иногда дурное поведение. This is very important, because normally we are so used to acting in a fruitive way. What is in it for me? If I get something, I will do. If I don't get something, I will not do. Это очень важно, потому что обычно мы привыкли действовать ради плодов, и любое действие мы оценим, что-то будет для меня, тогда я буду это делать. Если для меня выгоды нет никакой, я делать это не буду. It is very, very deep-rooted, this mood of passion. I Это don't know, maybe in Russia not. More of the same goodness, thing. maybe. Не знаю, как в России, но, по крайней мере, здесь это так. Это гунна страсти, она очень глубоко укоренена, она вызывает такое поведение. Right? You like to follow leaders, no? То есть, любите вы лидерам следовать здесь, в вашей стране? Есть такая Isn't it? склонность? Да? Ну, страсть тоже как бы влияет, конечно. We also have mode of passion here. Okay. So anyway, yeah, for all modes, it's good to discuss, and it creates a very nice transcendental mode, and it's builds a lot of trust and love. So it's nice to have regular meetings. Да, поэтому регулярные встречи с лидерами очень важны. Они устраняют какие-то недопонимания, создают атмосферу любви и доверия. And then, so now it is easy also because of Zoom. It's easy to have meetings, so people won't grudge, right? They don't have to travel and no prasadam, so it's easy. Ну и сейчас, в эпоху Zoom, это стало гораздо проще. Уже никто не будет оправдываться, что нет времени приехать, ехать никуда не нужно, можно в Zoom проводить, даже просад готовить не нужно. Maybe you can have prasadam, everyone eating prasadam in their homes, and you can eat together like that. Просад каждый у себя может готовить, и все вместе по Zoom его потом каждый свой просад ест. So, yeah, any questions or comments? Если есть вопросы по этому абзацу или комментарии, пожалуйста.
Actually, it is even good to have meetings once in a way, not so regularly, but maybe once in 2-3 months, even with some representative from the temple, those who are connected with temples, then regular meetings, then unnecessarily there will be so many misunderstandings. They will think, oh, these people are doing something independent of us. And so if we are telling them, then, they will be more helpful also. They might say, okay. Также для тех бактерий, которые завязаны на местные храмы, можно не часто, но может быть раз в 2-3 месяца проводить такие встречи с руководством храма, потому что иначе руководство храма будет думать, что какие-то независимые здесь товарищи появились, и меньше будет таких неправильных мнений об активрикше. Because we can get the temple to support in some ways the Bhakti Vrikshas, and the Bhakti Vrikshas can contribute to the temple. So if there is meeting, then it can be sorted out. Дело в том, что храм может в чем-то поддержать Бхакти-врикшу, Бхакти-врикша в чем-то может помочь храму. Если проводить собрание, то эти вопросы можно обсудить. Isn't it? Otherwise, sometimes the temples feel very threatened. They think, oh, these people might start another new temple. And then they try to take away those members. Потому что иногда бывает, руководство храма опасается, что Бхакти-врикша сама собственный храм откроет, и они начинают разрушать Бхакти-врикшу. And then what happens? The new members will think, oh, from the temple, they are giving me so much respect, and they'll be tempted to go there. И они начинают как-то подкатывать к участникам Бхакти-врикши, а те думают, о, из храма мной заинтересовались, наверное, я такой уважаемый человек. Yes, isn't it happening? Такое же бывает у вас? Yes, it's quite common. Я сказал, что да, довольно часто такое бывает. So we have to improvise and make sure that, anyway, Bhakti Vriksha is going to stay. They thought that maybe Bhakti Vriksha will stop, but it's never going to stop. Так что приходится импровизировать и находить какие-то такие интересные варианты, потому что они надеялись, что Бхакти-врикша загнется, но этого не происходит и не произойдет, она не остановится никогда. So we have to have a good relationship. Так что приходится поддерживать хорошие отношения. То есть решение всех вопросов — это еще больше служить, получается, наверное, так? It seems that solution is to serve even more. Yes. Ну да. Да, вы сказали, вот есть какие-то бхакти-врикши, которые завязаны, видимо, или привязаны к храму, то есть они как храм, то есть сам открывает, то есть руководство храма открывает бхакти-врикши или как? You mentioned that some bhakti-vrikshas may be interconnected with the temple. Does it mean that temple authorities open those bhakti-vrikshas, or what did you mean? No, I didn't understand what. You said that some bhakti-vrikshas may have some connection with local temple. What does it imply? The temple itself opens bhakti-vrikshas, or they are just influenced by the temple, or what? Yeah, anyway, if there is an ISKCON temple, all devotees are connected to it, isn't it? Because it's all ISKCON. Ну, смотрите, если в городе есть храм ИСКОН, получается, все преданные в этом городе связаны с ним, потому что это все преданные ИСКОН. And it's not good to just be independent, because we are all one ISKCON. Просто быть независимым не очень хорошо, потому что мы все вместе один ИСКОН. But we have to make sure that they don't, if we have a right relationship, then we can make sure that kind of divide doesn't happen, that they also benefit and we also benefit. Если отношения с храмом нормальные, то можно избежать раскола и убедиться, что все от этого сотрудничества получают благо. Because actually saying, if we are not concerned about Prabhupada, his mission and movement, what is the natural tendency of people? They'll think, oh, why we should listen to temple? We'll just do on our own.
Потому что если, ну, не учитывать тот факт, что нас всех объединяет лояльность Прабхупаде и его миссии, то кто-то может подумать, ну о чем мне этот храм, мы сами прекрасно без него справляемся. Hare Krishna. Мгм. Окей. Алло, как? Хорошо. Да, ну я понял, да, просто, видимо, есть бхакти-врикши, лидеры бхакти-врикши, которые активно сотрудничают с руководством, просто есть те, которые не активно сотрудничают с руководством. So some Bhakti Vriksha leaders are actively cooperating with temple management, some are not. It depends on the place. That is true. Sometimes it's very difficult. They may not agree in any way to. It may take some time for them to realize. Да, в некоторых местах совсем никак местное руководство не хочет понимать Бхакти-врикшу, и просто требуется время, чтобы эти лидеры осознали какие-то вещи. But we have to be very careful. I mean, one thing is you should be big enough so that they'll take you seriously. Тут несколько моментов. Нужно быть осторожными, это раз. А второй момент, вы должны быть достаточно большой силой, чтобы вас всерьез воспринимали. So in the beginning, maybe we can first not so be actively, because if they are not favorable to Bhakti Vriksha, then you cultivate the Bhakti Vriksha, make it sufficiently big. Then they will recognize that, okay, they're also a four. I mean, they are part of ISKCON because they're so big. Вначале, пока Бхакти-врикша еще не развилась достаточно, лучше особо не высовываться, чтобы вас зародыши не задушили. Потом, когда Бхакти-врикша станет большой, вас тогда уже признают, что это тоже неотъемлемая часть ИСККОН, потому что там много народу. Then after that, you can have a nice discussion. You can sort of say, you know, we will do this for you, and we request you to do this for us, and have a kind of a cooperation. И дальше уже, возможно, какие-то продуктивные беседы в духе. Мы вот для вас это можем сделать, а вы для нас, пожалуйста, это сделаете. И уже можно обсуждать условия сотрудничества. But anyway, now I think in Russia you are quite strong, isn't it? Because now with all the regional secretaries coming together and so on, and you have also Angir Muni Prabhu has. I mean, you have a good this thing understanding, isn't it, with the temples and all that, or at all times, I think different temples are different, isn't it? Ну, мне кажется, в целом у вас в стране все-таки хорошее такое устойчивое положение Бхакти-врикши. Где-то региональные секретари вас поддерживают, Герамони Прабhu тоже предлагает усилия. Но с другой стороны, я так понимаю, что в разных городах все по-разному, да? Ну, видимо, да, в некоторых городах вот лидеры Бхакти-врикши, они также являются и лидерами ятра. In some places, Bhakti-vriksha leaders are simultaneously yatra leaders, temple leaders even. That is very good. And then no problem. Ну, это вообще очень хороший вариант, там вообще проблем никаких уже не будет. But you know, somebody senior, some GBC advised me, told that the best way to get you know, a good relationship is if you when you grow big, that is, you have enough number of people and so on, then if you offer some services on a regular basis, it can be whatever is convenient, once in a month or once in 2 months, whatever it is, and then during some times you, for festivals or book distribution, whatever, you collect money and give, then they'll be very, very happy. They will have very good relationship. That's the secret. Но мне вот один старший преданный, член GBC, дал такой совет. Вот первый это насчет того, что вас должно быть много в Бхакти-врикше, чтобы с вами считались. А другой момент, что ну, регулярно, может быть, не очень часто, там раз в месяц, раз в 2 месяца, как вам удобно, предложите какое-то служение, что вы можете совершать в храме, там на фестивалях, на каких-то программах, а также, если вы сами проводите какие-то фестивали, то периодически вот часть собранных денежек отдавайте в храм, и тогда все будут вами довольны.
And once in a way, inviting them to come and address the crowd, you know, all the Bhakti Viksha members together, then they'll be very happy that they are also considered a part. И также периодически приглашать местных лидеров, чтобы они выступили перед всеми участниками Бхакти-врикш, чтобы вот эти вот местные лидеры чувствовали тоже, что их принимают. Тогда они будут பையனோட довольны. ரூம்ல பண்றேன். இல்ல இன்னைக்கு பண்ணணும்னு சொன்னா நீங்க ஐயாட்ட கேளுங்க. ஏன்னா அவன் தான் சொல்லிட்டு போனான் இன்னைக்கு எனக்கு வீட்டுல என்ன. So what, any response to this? You agree? Какая-то реакция на это будет от вас? Вы согласны, не согласны? Как вы? Я думаю, в любом случае, это решение вопроса через служение, по выполнению своих обязанностей, расширение Бхакти-викша, оно, наверное, такое как бы, самое миролюбивое, такое самое оптимальное для всех. То есть каждый продолжает как бы выполнять свои функции, как бы, и при этом как бы выстраивает отношения больше и больше с местным руководством, потому что они, по сути, тоже представляют GBC, и, соответственно, им нужно видеть какое-то сотрудничество с Бхакти-викшами. Local leaders are mostly representatives of GBC, and what they want is they want to see some cooperation. So it seems that the service mode is the most peaceful way of settling those issues. Who is having service mode? On behalf of Bhakti-vriksha, if Bhakti-vriksha leaders have service mode, it seems is the best way to settle all discrepancies. Yes. Может быть, преданный еще что-то скажет. Можно вопрос, да? Да. Можно, да? Говорите. Во-первых, да, вы, ПремаПадмини, очень точно описали ситуацию, допустим, что у нас было, допустим, в Ростове. Но такой вопрос, стоит ли настаивать тогда, когда вопрос, допустим, на пранаму, на инициацию, что из членов группы служит внутри группы, чтобы это считалось как бы служение, потому что часто служение в группе, совет по инициации не рассматривает как служение в ятре. Только если человек, если преданный служит в рамках ятры, тогда как бы это считается, а если внутри группы, как бы нет. Стоит ли настаивать? What you have described, it's just our situation in Rostov exactly. The question concerns getting recommendation for pranama or for initiation. Our Yatra Council insists that to get recommendation, one should perform some service in the temple, and whatever service the devotee makes in Bhakti Vriksha, this doesn't count. Should I insist on changing this system or what? Once in a way, we can go and do it is good. All the members together, not individually, but all the members and the leader go together and do service. That's very nice. It's a good experience also for them, and it's like a picnic. You all go together, do something and come back. So it's good. Что касается служения, то это очень здорово, но хорошо, когда идут все вместе и плюс лидер. Это как выход на пикник получается. Пришли вместе, послужили, вместе ушли. Не то, что поодиночке выдергивают каждого преданного в храм. То есть лучше всего организовать совместное служение группы, тогда как бы в общем-то, это служение в составе группы будет засчитываться служение в ятре, да? So it's better than to serve in a group, and then this group service would be counted like temple service. So it seems is the best way. Oh, you're saying not going to the temple? No. The temple demands that if one wants to get initiated, he must do service in the temple. Only in the temple? Yes, service within Bhakti Vriksha is not counted for this purpose. So what you've said, they can do like you recommend. They can come all together
and make some service, and this would be counted for recommendation also. No, but then how will the Bhakti Vriksha go on? In which case, how will it go on? What do you mean, how Bhakti Vriksha will go on? No, if they say you stop Bhakti Vriksha and you just come and do service in the temple, then who will conduct Bhakti Vrikshas? Ну, просто, если руководство будет настаивать, что нужно в храме совершать служение, да, чтобы получить рекомендацию, то тогда, ну, а кто в Бхакти Врикше будет делать служение? То есть Бхакти Врикша остановится тогда, что ли? Евгений Тагор, похоже, это к вам вопрос. Ну, в общем-то, ну, мы стараемся, ну, решать вопрос таким, что вот, что совместное служение, допустим, по уборке там помещений на воскресной программе или какие-то еще, на харинаме совместное, так сказать, участие. Так решать вопрос. Просто, ну, иногда, так сказать, по другим городам я слышу такие вопросы, что вот не принимается служение в группе, как служение в ятре, а вот только если как бы вот конкретно прям в ятре, тогда как бы, ну, принимается. Вот, как бы... In our place, we do some service together. For example, Bhakti Vriksha devotees help to clean the temple. They go on Harinam with temple devotees. So we somehow settle this problem. But I hear that in other places, they have this problem where the temple demands to make service them there. Yes, actually, Indra Mataji, I don't. Why did she leave? I was happy she was there because she had some experience. Now it would be good to know what was that. Ну вот Индира Матаджи, она, к сожалению, почему-то сейчас отсоединилась. Вот у нее опыт-то большой в этой сфере. Она могла бы что-то рассказать на эту тему. Может еще присоединиться? Maybe she will join later. Можно ведь еще уточнить, какой момент, что имеется в виду под служением в группе. То есть это что, принести там фрукты на Бхакти Врикшу или это что-то? But what is meant by service in Bhakti Vriksha? Just bringing some fruits for prasadam or something more? What should count? Тайгор Прабhu, он имеет в виду, что служение, которое засчитывается на инициацию, допустим, чтобы, потому что как требование у нас, чтобы человек, идущий на инициацию, он должен какое-то служение нести ятры. Because temples demand some regular service to get initiated, but what regular service can count within Bhakti Vriksha for this purpose? No, the very fact that they are attending regularly, and for Bhakti Vriksha, there is, other like prasadam distribution, going for book distribution, washing pots, all that you do in the temple in a bigger level. In a smaller level, Bhakti Vriksha they do. Ну, все то же самое, что делают в храме, там готовят просад, раздают просад, в каких-то программах участвуют. В меньшем масштабе есть и на Бхакти Врикше, поэтому тот факт, что преданный ходит на Бхакти Врикшу, он уже считается сам по себе. Да, ну просто, видимо, как бы руководство, оно, может быть, ему сложно будет отследить такие моменты, вот он, как бы, насколько он там предается, преданный. But temple leaders cannot... Инициацию получить. Temple leaders can control devotee in the temple. They see that he is doing service, but they do not observe him how he is doing in Bhakti Vriksha. Yeah, so what is the thing? So because of that? Ну да, и в чем проблема, и что тогда? Ну вот не видят они его на Бхакти Врикше, и что? Ну, здесь, наверное, больше вопрос именно доверия к лидерам, то есть насколько вот они квалифицированы, чтобы определить, что вот этого преданного служения будет достаточно, чтобы и постоянно его выполнять, чтобы совершать служение, прогрессировать. So this is a matter of trust between temple authorities and Bhakti Vriksha leaders. Yeah, if actually it just depends upon the leaders. Sometimes some leaders, if the leader is very good, then it's no problem having a good relationship. There is perfect understanding.
На самом деле все здесь от лидеров зависит. Если лидеры адекватные, то, как правило, проблем не возникает, и все друг друга хорошо понимают. It is only when there is misunderstanding, then we should take the help of more senior Bhakti Vriksha leaders to talk to the temple people and bring about this bridge so that it is fair. Otherwise, without any support, then it may be difficult. Проблемы, it may be difficult to whom? To the temple or For to the Bhakti Vriksha people. Мгм. Проблемы возникают, когда с лидерами ятры не удается установить контакт. Тогда можно попросить, чтобы с ними поговорили какие-то еще более старшие преданные из Бхакти-врикши и навели мосты, потому что без этого Бхакти-врикши будет сложно. Actually, during the pandemic, they have started appreciating Bhakti Vriksha very much. Because of many Bhakti Vrikshas around the world, people are able to do programs even though they are not able to go to the temple. На самом деле сейчас лидеры ятр стали больше ценить Бхакти-врикшу в период пандемии, потому что хотя люди закрыты дома, не могут выйти никуда, они благодаря Бхакти-врикше все равно участвуют в программах. Isn't it? У вас есть такой опыт? На данный момент уже в России, конечно, у нас не так, как в Индии, наверное. We didn't have a strict lockdown here like you had in India. Okay. Ну, в целом, наверное, да, то есть как бы в любом случае понимание, наверное, важности программы, оно так иначе есть у всех. But in general, yes, most leaders understand the importance of Bhakti-vriksha program. Okay, there is good understanding now, right? Good appreciation. То есть сейчас начали уже ценить Бхакти-врикшу, да, есть какое-то понимание, да? Ну, оно как бы, в принципе, за эти годы сложилось все-таки уже, нет как бы какого-то как минимум противостояния. Yes, because so many years passed, at least there is no open conflict. Учитывая к тому же то настроение, которое вы вот, транслируете, что, в принципе, все решается через служение, то это решение, в принципе, оно, в любом случае, даже если к нам какие-то повышенные требования, но мы можем служить, продолжать все равно. Besides, you are preaching the right thing about service mode and settling conflicts in service mode. Even if local authorities are not happy with us, we can just continue doing our service, and that's it. Yes. Другое дело, что вот, может, мы не всегда можем организовать так хорошо качественное служение, которое, вот, как вы сказали, вот, чтобы группами ходили на служение, это не всегда удается. The only thing is not always we can organize our service nicely to come together, to serve together, and to live together, just like you described. И у нас к тому же часто бывает, что есть проекты, которые курируются именно администрацией общины, и преданные участвуют в этих проектах тоже. То есть это... Besides, we may have some projects which are directed by yatra managers, and Bhakti Vriksha members are engaged in those projects. Это не только храм, это Yatra meaning temple. Not projects, right? not only temple, but yatra in general. Okay, other people. То есть другие лидеры какие-то, да, не храмовые лидеры, но другие лидеры общины. То есть там могут быть и лидеры просто отдельно выделенных служений, как Харинама, Санкиртан, там Пича. They may have some yatra-run programs like Harinam Sankirtan, Food for Life, and so on. They're not under temple management, but under yatra leaders, other leaders. Да, то есть они могут даже выходить, раньше были даже либо участниками, либо лидерами Бхакти-врикши в свое время. And sometimes leaders of those projects were in the past they were Bhakti-vriksha leaders. Видео. Actually, that is why. But do they continue? I mean, they do the project and then they don't start a Bhakti Vriksha. Ну, то есть они уже не занимаются Бхакти-врикшей, а какими-то другими проектами занимаются, да?
Да, то есть они могут участвовать именно в служении, которое вот они получили через администрацию Ятра. So they are not anymore engaged with Bhakti Vriksha, but they have been given some project from Yatra administration, and they developed this project. Okay. So, but then they can do that project and still they can they can conduct a Bhakti Vriksha, isn't it? Но ведь хорошо, они могут этот проект свой развивать, но они при этом могут дальше заниматься Бхакти Врикшей, да? Почему же нет? Да, мы очень надеемся, что они это оценят, и со временем, даже если они как бы это служение сейчас не ведут, но когда-нибудь захотят. Hopefully they will want to restart again in future, even if now they do not want. That is very difficult in the future to be interested. Ну, это, конечно, очень трудно рассчитывать на то, что в будущем они захотят. Once you lose the habit, no, people like to do, they don't like to preach. Как только вот эта вот привычка регулярной проповеди утеряна, все, потому что обычно у людей склонности проповедовать нет. Isn't it? Да? Ну да, мы, конечно, по максимуму стараемся как-то вдохновить, кого-то вести группу. We try our best to inspire them to open a group. Это очень важно тоже. Ну, говорим о важности этого. We try to preach the importance of that. Не всегда это удается просто. Но так вообще, конечно, мы очень рады, если человек продолжает и выполнять служение какое-то, и вести какой-то проект, и еще и группу. То есть, в первую очередь, даже группа важнее, конечно. Not always we succeed in that, but if somebody manages to start a group along with his project, then we are very happy with that. Через группу придут новые люди, и они смогут эти проекты все выполнять. Because through a new group, new people will join and help him with this project, so it's a win-win. Yeah. Okay. And we should, those who, even such people, if they're too busy, then we should tell them you at least have an outreach program and slowly make it into a Bhakti Vriksha. Or have a Bhakti Vriksha also. Иногда такие преданные говорят, что у них, они слишком заняты, чтобы заниматься Бхакти Врикшей, можно предложить им открыть BV.0 в таком более щадящем режиме и потихонечку ее уже двигать в сторону Бхакти Врикши. Да, окей. Any other comments? Еще, пожалуйста, комментарии. Okay, please go to the next. What do we do? The one obstacles. Дальше что мы тогда читаем? This was the last obstacle paragraph. Okay. And meeting with Bhakti Vriksha leaders. Okay. What they... Здесь остановиться, может быть. То есть на сегодня вы хотите остановиться, да? Потому что тут целый блок дальше идет, я не знаю, может быть, есть. We can stop for today because the next topic starts. Then we can cover it next time. Okay. Meeting with the Bhakti Vriksha leaders. All right. Хорошо. Спасибо большое, ПремаПадмини, очень тоже Thank you so much. Ваше видение, понимание, как взаимодействовать со старшими преданными. It was very interesting to hear from you, your vision of interacting with seniors. Okay. Thank you very much, Hare Krishna. Shri Gurudev ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyascha Pattanam Pavanabhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Ananta Koti Vaishnavim ki jai.